Друзья, всем привет! Продолжаем наши приключения. Так, у нас там, по-моему, высадка на планету по плану. Погнали. Так, планета. Так, мы сейчас... Это, по-моему, старая, уже не помню. Так, это я. Терра 2. Куда нам надо? На ссылку? Монарх? Сука, я не помню. Так. Вас приветствует карта системы. Здесь вы можете видеть все планеты системы, также важные места, которые сумели обнаружить. Вы можете отправиться на корабле в любое же открытое место, но для посадки в некоторых точках потребуются коды или ключи. Межпланетное путешествие считается предельно опасным, поэтому мы рекомендуем сотрудникам остаться дома. Еще лучше на работе с юмористом. Так. Ой, так, нам нужно на первопроходец, а не на планету. Твою ж мать. Ну и где этот, блядь, первопроходец? Так, вот он. Независимая орбитальная станция на первом корабле колонизаторов Алкиона. Управляется капитаном с кем-то, блядь, потомками первого экипажа. Вот. Терра 2, вот тут кораблика, значок кораблика на планете. То есть я сейчас на Терре 2. Ну окей, дуем туда на корабль. Да-да. Погнали. Охуеть, графика, сука. Сука, уже впадло и полет им показать. Ебучий случай. Ой, ебать. Кожан, сука, древний, блядь. И... Посадка будет его в шлюзе или нихуя? Или не надо? Ну что ты нам расскажешь? I have lots of minutes. Many minutes. Unlimited minutes, perhaps. Providing an adequate power source, I can function indefinitely. Не подъебуй. I prefer to think of it as being in a state of slumber, perhaps for an indefinite duration of time. Do you think that is what it's like for the colonists on the Lost Hope? When I simulate myself in such a scenario, I do not find it to be desirable. I think my self-preservation protocols incline me to desire the alternative. Traveling the system with you, Captain. Do you know what it feels like when the ship undergoes an unexpected power surge? A jolt to the system. I have felt that. I do feel that. As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. I failed to predict the likely outcome of his reckless behavioral patterns. I should have predicted that. In our travels together, Alex liked to pass time by, as he called it, tinkering to improve my design. If you mean, was Captain Hawthorne my first? Yes, he was.
How can I be of assistance? See you soon, Captain. Can we chat? Опять? Ну, сука, на балаболка. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. I abso-surely can. I'm a passing fair mechanic. Even Mr. Thompson would have said it's my only skill. But I'm used to working on cannery lines, AG loaders and the like. There's tricks about ships I ain't learned yet. All I'm looking for is a few pointers. I bet a lady who runs a whole station has forgot more than I ever learned. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Ну, погнали. Выбор отряда. Охуеть. На, нахуй этот викарий. Давай я бабенку. Итак, мой корабль незаметно приземлился. Заебись. Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, by the by. Don't mind the heat. Got a few days before it reaches critical. I'm sure Miss Chief Tennyson will get it sorted before then. Где моя тупая напарница? Блять, я что, сделал что-то не так? Но выбрал. О, отлично. Still reviewing your manifest. Why not head on over to the promenade? Lots to keep you occupied there. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick. I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses. He's not even denying it. Jackass had it coming. Shut it, Felix. You're not making this any better. You get two with me again, you little backbait brat, I will toss you out an airlock. This is the Groundbreaker, not Byzantium. You ain't the law here. I am. Now move along. I don't have time for this. I'm in training. Just arrived? Head over to customs. Wheeler needs to process you. Going for a stroll around the docking base? Sure was. Got a knack for upsetting the board and the Mardettes all at once. Between you and me, I was hoping they'd come to fisticuffs. I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting.
That's when I broadsided him with a tossball stick. Yeah. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Enjoy my freedom. Scrounged together enough bits for a 0G. Other than that, can't say as I do. Hey, not for nothing, but I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? Captain of the Unreliable. You're like something out of a serial drama. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. See you around, boss. Чё, в напарники нельзя взять? Do you mind? I'm trying to file a report. Carry on. Все чужое. Так, это у нас там что? Ебучий случай. Yeah, I'm gonna work this up late. Need to pay the bills somehow. We move cargo 16 hours a day, and half of us don't have a port of bed. You learn to keep your eyes to yourself in my job. Nobody wants you looking close at their cargo. Да, карта любопытная. Ярусы. Ох, ебать. Хера себе корабль. Сука, больше моего. Посмотрим, что наверху. Ух ты, что тут у нас? Угу. Всякой полезной всячины. Так. Эх. Сука, не допрыгнуть. Опа. Прям акробат. Так, а тут он на что? Топорик. Чего себе. Ох, ебать. Кто-то тупо помер. Чё, тут придавило или чё? Все, по-моему, дальше не пройти. К сожалению. Так. Ой, блядь. Мои ноги, больно же, сука. Мне просто больно.
weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. No one lives on Monarch. It's a wasteland. You're hearing things. No, seriously. There was a lot of static at first, but then this voice said his name was Graham? Graham, right. Broadcasting on a dead world full of monsters. Now I've heard everything. You know, it takes more muscles to frown than to smile. Who told you that? Graham? Asshole. Asshole. You're thinking this guy's crazy. Identification, please. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. Not gonna lie, you're in a pickle. But Udom's an interesting guy. Might be y'all could come to accords if you play your cards right. Huh. Records show this ain't the first time your ship's been impounded. Seems to get cleared up pretty quick. You might not be in this pickle for long. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. A handful of SAM cleaning units retrofitted for surgery. I don't know much else. I stopped listening when she started yelling. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? Халтура на каждом шагу. Ой-ой-ой. Offense. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. Most places are on the promenade deck. Big door yonder, straight through security. There's a bar on the starboard side. I got a preference for the Lost Hope myself. Talk to Vera. She'll set you right. You need anything else? You let me know. Don't want anyone saying Groundbreaker's not the most hospitable port in the colony. Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. 2 biggest operations are the board. That is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. But there are independent operators around the promenade deck. Most of those jobs are going to take you off station, though. Are you pulling my leg? Goes like this. Back on Earth, before the crossing, the powers that be were selling off stakes in distant star systems they thought had potential. A bunch of companies decided to throw in together and form the Halcyon Holdings Corporation, then buy up the rights to this here colony. That group's what we now call the Board. Yep, Groundbreaker's the only real independent port. Aside from us, there's just tramp freighters and wildcat miners. Seems like every year the board's offices get bigger and their ships take up more of the landing bays. Haven't seen nearly as many tramp crews this year. Groundbreaker was one of the original colony vessels to come over on the crossing, a few years before her sister ship, the Hope. Once everybody'd been de-thawed and dropped dirtside, the original crew of the Groundbreaker decided they rather liked the spacefaring life. I guess that was the start of our independent spirit. Now, here we are. Sitting around drinking whiskey and smoking cigars, yeah, probably. Can't say for sure, of course. Doubt I'll ever see the inside of it myself.
Glad to help. They strip the parts from derelict ships and abandoned outposts. There's some that say they make the derelicts and encourage folks to abandon their steads. Sublight gives me the creeps. I've known folks who went to work for them and just vanished. They're on the promenade run by a woman named Lilia Hagen. I'm only telling you so you know to avoid them. Relative to the board holdings? Not really. But there's a few with the means to go where they will. They aren't rich, but they aren't likely to look too close at your work history either. Commandant Sanita might have a couple of folks she needs killed. Bad folks, I mean. Not regular folks. She'll be at the security desk behind me. Chief Jun Lei might have an errand needs running. She's all tied up trying to fix our heat problem. You'll find her in engineering. No kidding? I'd love to get a look at this old girl's innards. I bet they're real twisty and weird. In a good way. If you're thinking to make a career here, don't waste your time. Full-time jobs on Groundbreaker tend to be inherited, or go to a fellow crew member's kid. Keep it in the family, you know. All right. He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker much. Not that he would, being a board man and all. He's our liaison. Really likes his cereals, too. Maybe a little too much. Bit of a weird bird, all told. Don't see what's so wrong about liking cereals. They're fun. Udom takes it to an, unhealthy level. You noticed, huh? What can I say? We're passionate folks, and the board can't abide that independent spirit, especially not when it might impact their bottom line. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off the top in manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. You sure you didn't just step off one of the interstellar freighters? There's no working with the board. They don't share, not bits, people, or resources. You work for them, or you don't work at all. Groundbreaker cooperating now would be tantamount to joining their ranks, and we sure as shit ain't about to do that. You mean the heat? Sure, we could make them fix it. But what would they do in retaliation? They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining operations at their fingertips. We push them too hard, maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they cobble together a new Groundbreaker and put us out of business. The board wouldn't do that. Would they? It's a tough line to walk, no doubt about that. But we may do all right. So far, anyway. Sure thing. Be seeing you. Информация тьма. Так. Прибывающий. Грузовик Лео перевозит табакурузу. Налог уплачен. Грузовик Риццо перевозит все из Пурпурики. Налог уплачен. Контрактник, возможно, субсветутиль. Налог оплачен. Контрактник точно субсветутиль. Уклонился от оплаты. Безнадежный. Нет данных о задании. Задержан. Корабль Хоторна. Хоторна нет. Интересно, что случилось. Ха-ха-ха. Палево. Так, отбывающие. Контрактник субсветутиль. Контрактник свободный. Бездельник в отдохни и вали. Говорил, что он часть команды, но никто его не знает. Грузовик просто космоса. Доставил новую маску Калахана. Так. Сообщение.
Так, это без шутка, да? Я пересылаю это всем на станции, никто не верит, что ты всерьез. А если всерьез, то добро пожаловать на первопроходец. Чмо. Ой, ебать. Эти условия даже для шишкачей не подходят. Думаете, я стану спать в одной койке с каким-то юнгой, летающим со случайным контрактником? Я работаю на компанию, поэтому требую обслуживания по стандарту компании. Тетя Клео. Тетя Клео бы испепелила вас взглядом, если бы узнала, как вы обходитесь с дважды лучшим работником года. Да, это я. Вы подписали договор, когда дали мне разрешение сесть. Я требую лишь то, что мне положено. Комнаты, в которой можно дышать. Теплого пола, чтобы ходить босиком, и обслуживание с улыбкой. Ничего из этого я пока не получаю. Пока еще не нажата кнопка «Отправить». У вас есть возможность исправить эту ошибку. Кому по безопасности? Вот недовольные пользователи. Да, весело. Так, утвольник. Кому? ПП безопасность, преследование. Значит, стоило мне сесть буквально 15 минут назад, как какой-то псих без ботинок начал кидаться говном, натуральным говном. Можно в него стрелять или нет? Ответ. Не надо суетиться, уже работаем. Пушки. Так, ну такое пока не на что тратиться. Так, это что за хрень? Так, разыскивается, живым или мертвым. За несколько эпизодов публичного пьянства, уничтожения собственности первопроходца, неоплату страховочного сбора и сопротивление аресту. Свяжитесь с комендантом Санита, если у вас есть информация о местонахождении Макреда. Отказ раскрыть подобную информацию может обернуться штрафом и тюремным заключением. Чтобы получить награду, предоставить доказательства смерти преступника. Это наш старый друг, ученый. Так. Все, 2 плаката только. Так, это я туда пришел. Так, интересно, что тут. Wish they'd let us off station. Air up here is just recycled spacer farts. Но если перейдем с кроя, наверное, будет сейчас пиздец. What do you think you're doing? О, блять. Ох, ни хера себе, ничего не работает. Но убеждение только есть. Just don't make more paperwork for me, all right? Давай уебуй. Вот, сука, ухудшил репутацию себе, пиздец. Ого. Я себе. Это что? Удостоверение морпеха. Так. Голографическая маскировка. Keep your sights on.
Так, но мы немножко сделаем по-другому. Пока не будем туда соваться. Hmm? Unless you're here to file an incident report or to inquire about the bounty posting, I must kindly ask you to clear out. The Mardet's offices aren't for leisure time nor loitering. Last tip we got pointed toward the back bays. You want the reward? Do the legwork. Oh, I will. Soon as the chief approves the personnel reorg required for a bounty dispatch. So, in about 3 to 7 weeks. You and about 6 other enterprising mavericks. It's only a matter of time before someone brings me McRed's head, or his lucky lighter, as proof of kill. I do hope you're the lucky hunter, though. Good luck and skip speed to you. Still waiting to hear back on that bounty for McRed. That aside, not much else. Groundbreaker's keeping calm at the moment. The outlaw scientist fella, right. The board's had it out for him for ages. If you have an inkling of the wheres or what fors of his location, Udon Bedford would surely like to hear it. To the board, yeah. You've read his wanted poster. Whole list of things to get their unders in a wad. But he's never done nothing to Groundbreaker, so I've no problem with him. We keep the poster up to keep the peace is all. Do I look like your gossipy best friend? While I'm on post, I take my duties real serious. I would have no qualms whatsoever escorting you to a cell. Understand? I'm not here for a chat. Now get moving before I see you moved. Какая злая баба. We're the security force here on Groundbreaker. Started back before the crossing, you know. The original force was made up of a Marine detachment from the 77th Marine Expeditionary Unit, Trailward Fleet. Folks started calling us Mardettes because it was easier to say. Guess it stuck. Hi there. Haven't seen you around before. What can Groundbreaker Security do for you today? Chief Tennyson don't generally hire outsiders for station jobs, but you could try asking at Sublight Salvage. They got an office on the far end of the promenade deck. Anything else I can help you with, mister? Chief Junlei Tennyson. She runs the ship. Does a real great job of it, too. Her family's worked on it for, gosh, since it was built, I think. Back before the crossing. What's she like? Is she a good boss? Good as she can be, I guess. What with all the troubles Groundbreaker's facing. She could stand to lighten up, I suppose. But she tries her best to do right by folks, and that's what matters. Sure is, but she makes it look easy. She's real competent, our chief, even if she ain't real friendly. They're run by Miss Hagen. Half the tramp captains and contractors in the system have worked for her. I ought to warn you straight off. Scuttlebutt says some of the jobs they do aren't exactly above board. Downright anti-business, if you catch my meaning. Let's say there's been times when I heard somebody needed a thing, and somebody else had such a thing, but they weren't inclined to sell.
Now let's say the one who had the thing suddenly found theirs missing, and the one who needed got one. If anyone asks, Sublight says it got salvaged from an old wreck. Case closed. If anybody could prove them criminals, the board would have put their foot down a long time past. They always got, what do they call it? Deniability? Something gets nicked or someone turns up dead, Sublight says, hey, independent contractor, not our responsibility. But everyone knows what they're doing, top to bottom. Against is a strong word. Let's say that if you need something the board ain't inclined to sell, you might look to Sublight to get it. You might pay Sublight a shitload of bits for it, but that money gets passed on to their contractors, so in the end, it's still business. That doesn't sound right to me, Captain. People do what they gotta to get by. Oh, sure, sorry. Gets a mite boring at this desk, you know. Then I get to chatting too much, and Commandant Sonia's gotta reprimand me again, and... Oops! Doing it again. Sorry. Oh, don't worry. Captain's real understanding. Awful generous of you, listening to me like this. We can't just let anyone walk in here. I wouldn't be, well, it's not... we just don't. Maybe if you clear an open bounty and get in good with Commandant Sunita, or help Chief Tennyson fix this heat, that might warrant a thank you tour or something. Давай попробуем. Попробуем. I'm not allowed to file stuff, sir. Oh, right. Okay. Mind you don't touch nothing. Fees or no, the other Mardettes won't take it kindly. Так, и чё я сюда пришел? Так, задержан наемник, который темнил о своих делах. Перед допросом были конфискованы личные вещи. Пистолет модифицированный Джок, топорик, металлический обруч большой, четкий ОНМ, закрытый ящик. Владелец не дал разрешения на досмотр. Наемник сбежал, не дожидаясь допроса. Оставил свои вещи, так что теперь они будут храниться в подсобке на посту, пока этот придурок не явится за ними, что скорее всего никогда не случится. Подсобка на посту, надо посмотреть. Субсвет Утиль хочет купить одно из наших задержанных судов. Цену предлагают щедрую. Надо договориться об обычном вознаграждении нашедшему и передать Лилии обломки. Потасовка в последней надежде. Наемники против коллегии. Победили наемники. Арестован капитан грузовоза, у которого в голове одни биты вместо мозгов. Корабль Хоторна задержан по приказу у дома Бетфорда. Все не пойму, почему Хоторн работает с этой змеей из коллегии. Парень из Затона отметелил бедолагу с луны. Совсем чушь какой-то нес, будто луна обрушит на нас все карты небесные. Все кары небесные. Вдолбанные по самое не могу. Накурился фигни, которую Макрет выращивает. Так, подсобку нужно искать. Нужно искать подсобку. Got my sights on you. Ой-ой. Лучше сядь и дальше занимайся своими делами.
А, вот эта подсобка. Не смотрят? Nicely done. Сука, грубый ты скелет. Move along. Ну, вот этот обруч. Что, какой от него толк? Четкий. А где-то коробка. Может, то и была она большая. Плазменная винтовка. Окей, удостоверение есть. What can Groundbreaker Security do for you today? This is the security desk, sir. If you're here to report a crime, you'll want to talk to Commandant Sanita. I'm not authorized to take incident reports anymore. I'm not so good at filing. Mix up first name and surname 1, 2, 7 times. Well, folks are liable to start taking your filing privileges away. I told you we don't. Maybe if you clear an open bounty and get in good with Commandant Sanita, or help Chief Tennyson fix this heat, that might warrant a thank you tour or something. Может, я зря деньги выкинул на подкуп. All right. Sure. And stuff from outside the system, too. Off the interstellar freighters. That's why we also have so many armed Mardettes on duty here. That'd be awful weird. On account of you should be locked up back here, too, then. All right. Less than there used to be. Fewer freighters passing through these days. I spend some shifts just listening to the wireless. Search me. I mean, don't search me, because that's my job. Get it? I reckon you'd have to ask the folks in Byzantium. Так, наверное, сразу занесем этому дебилу данные. Викантию этому. Что, простите? Hey there, you mind stepping back? This charming little ship's been impounded and I'm afraid I can't let you near it till it's not. Ты что, ёбнулась? I'd surely love to, but that's just not my bailiwick. You'll want to have words with our representative here from the board, Mr. Udom Bedford. His office is on the promenade. I ain't felt so much as a tepid breeze in weeks. I hope Miss Chief Tennyson gets that fixed soon. Well, it doesn't smell as bad here as Edgewater's graveyard in high summer, so guess I can't complain. Whew. I'm starting to feel like a sisty roast in all this armor.
I wouldn't dream of it. Not unless I got to, and I don't see any reason why I'd gotta. Do you? She's a good ship, ma'am. Mostly doesn't act up at all. Happy to hear it. Have yourself a pleasant day. Ой, сука, спиздили, блядь. Вообще, нахуй. Так, побочка. О! Шаровые предметы — это всегда замечательно. Эх, сука, не допрыгивают. Так, это на что? This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Canyons of acid and sulfur rain are the least of the horrors plaguing the surface of Monarch. Anarchists live as one with the animals, lawless, savage, and unemployed. The board's embargo ensures that nothing can leave the planet and threaten our hard-working citizens. You've been listening to Halcyon News, your mandated duty as a good citizen of Halcyon. Жуть. Новости Алкиона. Медиацирк сдает клоуну циркачей. Интриги Тазбола становятся все менее предсказуемыми, так скажем, клоуны циркачей полностью меняют состав. Владелец произошедшие изменения прокомментировал так. Неспособность клоуна выйти в финал стала решающим фактором для начала масштабных перестановок. На вопрос, каковы будут новые ориентиры и ценности команды, представитель клоунов ответил, что стратегия остается прежним – бросать мяч и выигрывать. Ключ-карта. We move cargo 16 hours a day, half of us don't have to board a bed. Spectrum Vodka. Aftertaste the rainbow. Да, впечатляет. Rizzo's Mock Apple Cider. A hard cider for a hard life. Stay in the public areas and we'll get along fine. Rizzo's Lemon Snap. Slap your whole family tonight.
those knock you out on. A CCN 76 nut conquer bar is caramel and free medicine. It's right for a sailor. Так, и что это у нас Can we тут? rent an upstairs room? How do you do? And welcome to the Rest and Go. We used to be the Go and Rest, but folks never knew when to leave. Sorry. Business has been slow. Anything to occupy the time. Of course, most of our supplies come and go through merchants. Company ships and salvage runs are the only traffic we tend to get. I try and steer clear of that creepy fellow in the moon mask. If there's a cost to being a company man, he paid it in spades. Fine, as long as the board keeps its grubby mitts to itself. Chief Tennyson holds the ship together, the Promenade holds our economy together, and Sublight is the shoddy jewel in our rusty old crown. Our local garbage collectors. That Lilia Hagen never met a debris field she didn't like. She freely admits she planted her roots in Groundbreaker to escape board oversight. But I think there's more to it. She's unusual in the head, that one. Our Chief Tennyson has an independent streak, same as her mother and grandmother who rode this ship on the crossing. There's a reason the board's embassy is a glorified shoebox. While Junlei Tennyson lives and breathes, Groundbreaker remains free. Oh, you can't miss her. Right behind you, number 2. First unit on the left, or second unit from the right, depending on which direction you count from. Надеюсь, меня не повяжут. Пистолет. Она что, сука, одноразовая была? Это странно. Посмотрим, что в остальных ящиках. Точнее, сейфах. Короче, херня всякая. Пусть ключ пока побудет у меня. News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Do you have what it takes to defend your corporate township from the dangers of alien wildlife and the unemployed? Talk to your local manager about applying for military training and lend your life to protecting our wonderful ground. Пропаганда пиздец, конечно, лупашит. Не по-детски. Так вот, заходи в любую комнату. Обшаривай. Делай, что хочешь.
куча брони. Четыре, шесть. Сколько он стоит? 240. Так, а что у меня по броне? Да, это бронь круче. 16. 250, а денег у меня сколько? 4 косаря с хуем. Элитная пех... О! Так. Уклонение. Да, ну 650, ну считать. Почти косарь уйдет. Ну, похуй, берем. Блять. Ну, прям стройнее стал. О, другой базар, красавчик. Просто красавчик. Интересно, сколько моя старая броня вообще она потянет. За 19? Серьезно? Я лучше да разберу за такие деньги. Какая-то розовая броня, блядь, пиздец. Просто пиздец, смотреть на это невозможно. Крупнокалиберный пулемет. Штурмовая винтовка остроглаз. Выправка офицера. Вау, с ядом походу. Круто. Да, круто. Так, а это что? Нихуя себе. Ну, нихуя ж себе. Дорогуша, сколько ты? Сука, косарь стоит. Так, тактический дробовик у меня есть. Нет. Пока я так тратиться не буду. You couldn't pay me to visit Monarch. I'd probably get my fake. Got my sights on you. О, бабенка, сука, стрёмная, блядь. О, уже стрёмно. Это кто такое? Move along. Деньги на полу валяются. Mess with Gladys? You mess with us. Ну, я представляю, какой тут замес начнется. Нахуй мне эти риски. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Just like store-bought. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, Конечно, предлагаю. I might have an opportunity. Я ебал деньги тратить. В магазине такие плюшки интересные. 10... Сука, 10 тысяч? А ну нахуй. Phineas, that old kook. He was quite the dancer back in his prime, did he tell you? Real light on his feet. Real light in the wallet, too. He still owes me a small fortune. О, Maybe I should charge you double. Хорошая скидка.
сука. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Comm centers don't operate themselves, Captain. Someone had to have sent that distress call manually. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Edna didn't seem to think so, and I trust the dear girl's judgment. Well, maybe not in men, but she knows for comms. So, like as not, someone's been down there recently. And if someone set up shop in Roseway, I'd wager they got something to hide. Maybe whatever they're hiding went to heck, and now they need a few spare hands to clean up the mess. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. My goodness, aren't you quick on the uptake? I like that. Should you find yourself responding to a certain distress call, and in so doing find yourself in possession of certain valuable corporate secrets, well, then we ought to have a chat over a pot of tea and my famous cookies. Law bless your atoms. Here's a copy of the SOS recording complete with the coordinates. Don't forget to come find old Gladys when you're done. Might want to acquaint yourself with Junlei Tennyson, Groundbreaker's chief. She's been trying to get a handle on this heat problem we've got. You'll find her fretting in engineering. I'd say she's a sweet girl, but law forfend someone call me a liar. I've got a lovely little throw pillow. Just something I tossed together. Like to keep my hands busy. Давай пушку продай какую-то крутую. Ебать. Че так шумно? 3% скидка вообще мало. Почему доступ ограничен? Странно. Лопатка. С ядом. А, кислота. Ну, такой себе у нее товар, конечно. It's almost time for today's episode of The Chairman's Children. Care to listen with me? What do you want, then? My hard-earned wisdom? That's right, dearie. The only independent station in the colony. That's us. Though for how long, I can't say. That all depends on Miss Junlei. The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. Shameful. But it won't work. No, sir. Groundbreaker's free till the day she dies, law willing. Go right ahead, sweetheart. Groundbreaker's radiators.
been neither fine nor dandy for weeks now. Miss Junley's supposed to be getting them fixed, but the board's determined to get in her way. The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. Shameful. But it won't work. No, sir. Groundbreaker's free till the day she dies, law willing. Oh, a little of this, a little of that. I buy and sell items that require discretion to dispose of. Knickknacks. Curios. I also knit throw pillows stuffed with the hair of famous tossball players. But that's more of a passion project. I'm not sure that's entirely legal. That's half the reason I make them, my dear. But that's not what you wanted to talk about, is it, dear? Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board tells them, you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide the evidence. Those board folk are real prideful-like. Never want you looking behind the curtain, lest you see their derrieres. But old Gladys knows the score. The whole colony's not much more than a diorama, showcasing one board screw-up after another. That's why we gotta keep them from getting their grubby mitts on Groundbreaker. She's our mess. Probably. Every once in a while, we get these snippets of radio chatter. Edna shows them to me. Some man hooting and hollering about the light in us all. Claims he's transmitting from Monarch, but who knows if that's true. Might be true. Might be some new trick from the board. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Прям настоящая бабушка. Фу, блядь. Насрали мимо. Как неприятно. Вот тут душ можно принять. Так, эту крысу надо застрелить. Она меня смущает. Да стой на месте. Ой, блядь. Скорый, пожалуйста. Чертовы паразиты. Так. Что еще интересного? I picked up some weird chatter on my way in. Seemed to come from Monarch? Примечание. Платные видео доступны только гостям бриллиантового уровня, но вы можете ознакомиться с нашим каталогом. В центральном отделении сдаются в аренду развлекательные картриджи. Сейчас наличие картриджа 0. Так, краткая характеристика. Выросшая в лаборатории громадная псида вырывается на свободу, заставляя семьи ученых гоняться за ней по всей Эмерлард Вейл. Провести даже несколько дней за пределами дома оказывается не так просто. Вскоре члены семьи понимают, что настоящие их друзья — это чудовища, встреченные по пути.
Картине присвоен рейтинг V11 за веселье, имитацию ярости и число трупов 11. Банановый свисток 7. Первобытная страсть. Господи. Краткая характеристика. Выросший дикарем юноша покидает джунгли, чтобы исследовать незнакомый ему Кистоун. Он шел за банановым свистком, но остался ради любви. Сможет ли молодая сотрудница корпорации обуздать это дикое существо, или только разбудит зверя внутри? Картине присвоен рейтинг Саббат за страсть антропоидов и бананосвист по обоюдному... Что, блять? О боже, платные сериалы. Сериал «Готовим с Эдной». В знаменитом кулинарном сериале «Шеф-повар Эдна» дает бесценные советы о жизни, реализуя рецепты из книги одобренных тортов. Научитесь поддерживать кухню в порядке, слушать старшего повара, ловко орудовать губкой и не перечить су-шефу. Эдна – начальник на своей кухне, она может стать начальником и на вашей. Сериал «Космобольница». Если бы стены космобольницы могли говорить, они бы орали от ужаса. Врачи многое повидали на своей жизни. Вскрытие фурункулов при нулевой гравитации, внеземная тератома. Вас также ждет специальный эпизод. Чтобы поймать вора химиотерапевтических препаратов, доктор Моргрейв становится серийным поджигателем. Не забудьте посмотреть «Космобольница. Ночная смена», где царит жаркое предвкушение. О боже. Сериал «Семья Бродрика». Обычная семья из колонии мечтает о необычном. Люсия работает на заводе, производящем консервированную шишкачину, а ее неуклюжий муж ищет способ, как бы устроить ей повышение. Поймет ли когда-нибудь этот милый олух, что надо радоваться тому, что имеешь? Семья Бродрика. Прекрасная иллюстрация семейного принципа «Скромность украшает». Сука, жесть. Так. От Веритас, кому снеговик 69. Осторожнее. Про тебя спрашивала одна из стукачей УБ. Хотела знать, что ты любишь пить, с кем общаешься, какую погоду предпочитаешь. Пыталась меня подкупить. Деньги не помешают, конечно, но она от меня получила только небылицы. Ты осторожней тут. Не хочу тебя потом найти в переработчике мусора. Вот Веритас снеговику. Свободное место для SM3T. Снеговик, давненько от тебя не было никаких вестей. Знаю, что ты в долгом путешествии к Дашковой. Надеюсь, все будет хорошо. Когда вернешься, у меня есть для тебя местечко. Это склад, но зато там тише и безопаснее, чем в баре. Должны все твои влезть. Никакой оплаты, конечно, только разреши угостить тебя пивом. Рицо ПР. Макреду. Остановитесь, мистер Макред. Мы в 10-й раз просмотрели ваше предложение и по-прежнему считаем, что галактический гриб не лучший вкус для напитка Риццо, даже если бы эта идея оказалась нам хорошей. Присланные вами образцы обладают сильнейшим галлюциногенным эффектом. После вскрытия посылки в нашем стыковочном отсеке началось форменное безумие. Пожалуйста, не обращайтесь к нам больше. Весело. Ты чё такой угрюмый? Так, это была последняя комната. А, еще можно вот эту открыть. Мы сохранимся, чтоб... Да, ключ не проебать. Ну... Тут, в принципе, можно все пиздить. А это не или счастье. Так. Незаметность, скрытность.
Все просрал на незаметность. Ну ладно. Что у нас по способностям? Так. Вот эта штука, думаю, мне пригодится. Так, тут вроде бы я все обшарил. You know what's happening on Terra 1? Last I heard, the board was in dispute with the rental company. Sounded dire. They call it Monarch now. Supposed to be a real hellhole. Warlords and summon up marauder squads, blood money, all kinds of shit. So it went about as well as everybody expected. Yep. Complete fucking fiasco. Ох ты, ох ты. Этот чувак мочит. Это что, уснула? Any of the news they play here actually true? Все, доброе утро, давай, пиздуй отсюда. Sorry about the heat. Chief Tennyson will get the radiators fixed soon. Of course, this heat sure makes a zero-G brew extra refreshing. It's an ale that's good for what ails you. Oh, and it's not the best choice. It's Spacer's choice. Taste the freedom. A lot of slogans to keep track of. Sometimes I forget. Heard of it? My orientation aether wave showed that famous Saltuna cannery, which I'm sure smells as good as it looks. Yeah. I hope they're gonna be okay. That's a spacious choice beer. Take what you have, polish it up, and make the best of it. So, what can I get you? Some soap? Everyone loves soap. Everyone will love you for using it, too. Подъебал? I'm bound to satisfy headgear-related inquiries. Please send any complaints to our Consumer Care Headwear Division. You would never ask if you knew what it's like in here. I mean, why, anyone can be a Spacer's Choice Consumer Relations Choice Specialist. Just keep your nose clean and aim for the moon. It's not the best choice, it's Spacer's choice! Taste the freedom! Жесть. Oh, I'm having a stellar day. Not just because I'm legally obligated to say so. Almost as stellar as a Spacer's Choice is affordable. I can see all of the top quality merchandise in the Spacer's Choice catalog, which is available here at a reasonable price. Я хотел бы ему выстрелить в эту башку. Spacer's Choice regrets that we don't sell toothpaste at this time, but we're always working on delivering exciting new products to our customers. Spread wash, mouthwash, and Mantafloss are among the exciting line of dental goods currently in development. Don't miss out on these deals. You'll find none like them on all of Groundbreaker, or anywhere in the Halcyon colony. Trouble sleeping? Try our Lunar Eclipse Mix. That's 2 handfuls of pep pills washed down with a hearty swig of 2-hour energy brew. The blast will send you through the stratosphere and the crash will knock you out cold, guaranteed. Add an
an additional 10% to your purchase today, and the proceeds will be donated to Spacer Cares, our premier corporate welfare program. At Spacer's Choice, we care about your health and emotional well-being. That's why we put Martin through 6 years of vendor school, only to make him wear this hat. Even if my contract didn't forbid it, I think it's part of me now. Now, are you ready to make Spacer's Choice Lunar Green Moonmouth lozenges a part of you? Lunar Green, the future is spearmint. Damn it. No slogan for that one. Look, this hat, my job, it may not seem like much to a brave space captain, but they're all that I have. If there are self-made purgatories, then we all have to live in them. Mine can be no worse than someone else's. Now, if we're done with the chit-chat, I hope you don't mind if I make the most of this short life and try to be the best moon person I can be. It's fine. I should be stronger than this. Thanks for taking an interest. Speaking of interest, can I interest you in some quality budget goods? At Spacer's Choice, we cut corners so you don't have to. Anything and everything. Whatever you want, we got it. And when you need a replacement, we got that too. Just the opposite. Spacer's Choice items are always new, hot off the shelves, because customers just can't stop buying new stuff. Oh, sorry. Got the line wrong. You want me to do it again? Spacer's Choice items are always new, hot off the shelves, because customers just can't stop improving their lives with our fine products. You could go broke buying overpriced Aranid gear, or you could buy from us at a much more reasonable rate. That's why you should get a backup for 3. Become a frequent buyer. Join our Friendship Rewards program. Program currently unapproved in Alpha, rewards and friendship pending. Have a look. Стандартное барахло. Сами продают эту хуйню. Шлем лунатика. Че, купить что ли? Ложь +5. Ладно, потом куплю, если что. И че, заблудились? Gonna head to Varus when this is done. I know she's in there, Mpuru. You can't keep me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not making a scene. Что случилось? I'm sorry. Am I causing a scene? See, Mpuru? We could have avoided all this unpleasantness if you just let me talk to Jesse in the first place. Let me get one thing straight. Jesse and I are not friends. I just owe her, okay? As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long, and she's apparently not receiving visitors.
You say that like it's weird. Like I said, Jessie did me a favor, and now I owe her one. I just don't like to leave a debt unpaid, that's all. Be my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy, I'll be impressed. Окей. Сейчас будем проявлять свое мастерство красноречия. Something I can help you with? Not without dispensation from Chief Junlei, I fear. Supplies are hard to come by out here. We don't have the ability to manufacture our own medical supplies here on Groundbreaker. Regrettably, we are dependent on the board for such mundane items as bandages and antibiotics, as well as more critical resources like adequately trained staff. We'd nearly signed a supply agreement with Anti-Cleos, but they demanded we only use their branded drugs, and that's simply not tenable. If only my other patients had so many inquiring after them. I'll tell you what I've told the others. The records say Miss Doyle checked herself in and requested I admit no visitors. The requests of our patients are paramount, so no, you may not see her. She's not my patient. I'm certain no one on my staff would falsify patient records, if that's what you're implying. Take care. Не проканала. Good luck getting to Jessie, and better luck if you do. It's a real piece of work. Угу, вижу закрытую зону. Так, сообщение. От Дорсет. Кому? Кэп и Ирион. Где мои автоматоны? Мне нужны новости, Ирион. Помню твое хвастовство коротким путем через Сылу. Но не можешь ли ты проложить дорогу через такое место космоса, которое не будет кишить пиратами? Ну, пиратами. Теми, которые плюют на законы и отнимают груз. У нас в медотсеке полно ржавых инструментов, разведенных анестетиков, долгих смен и дрожащих рук. Ты уж не подведи. Так, записи. Нехватка персонала. Я изо всех сил стараюсь договориться с любыми властями за пределами первопроходца. Коллегия не пришлет хирурга, если Дзюнилай не согласится отдать треть доходов стыковочного отсека. А просто космос не пришлет материала, если мы не заключим эксклюзивный договор на использование их продуктов. Нет, спасибо. С меня хватит дряных игл, которые ломаются прямо в руке у пациента. Нужно об этом поговорить с Дзюнлей, блять. Ну имена пиздец, сука, язык сломать можно. Но у нее и своих проблем хватает. Некоторые из нас начинают задумываться, слишком ли высокая цена независимости первопроходца. Так, мне нужно как-то, блять, проникнуть туда. Тут, блять, запретную зону. Does Dr. Mfuru ever take a day off? I can't hardly think with Dr. Fenhill's yelling. Медицинская карта больного. У пациента наблюдаются необычные побочные эффекты после последней гибернации. Пациент жалуется на скуку и медленно текущие дни, словно время для него замедлилось. Впервые вижу настолько серьезное осложнение. Рекомендую прием стимуляторов высокой дозировки. С симптомами мы справимся. Но что делать с причиной? Постараюсь связаться с командами транспортников и врачами корпорации на Терри-2. Вдруг что-нибудь подскажут. Важно. Итак, межзвездные команды называют это скачковой лихорадкой. Каждый указывает кого-то, с кем можно поговорить. Якобы тут больше по этой теме знают. Говорят, что в тяжелых случаях болезнь приводит к полному распаду тела и разума пациента. Врачи коллегии, те, что взяли на себя труд ответить, настаивают, что пациент симулирует, чтобы отлынивать от работы. Не думаю, что я имею дело с симулянтом, но как мне что-то доказать, если коллеги даже не хочет смотреть на доказательства?
Ебать, ебать. Так. Она живая или нет? О, блядь, живой. Ой, блядь, хоть рот прикрой, пожалуйста. Сука. О. Вот мы сейчас туда и попадем. Организовываем сохраночку. Так. Looking sharp. Это операционная, походу. Она, скорее всего, в палате пациента. You ever wonder if maybe folks keep doors closed for a reason? Так, 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 так. Блять, не то. Хз, короче. Блять, а что, дверь не открывается? О. To the last ratchet on rotten time. Leave me in peace. You hull-headed quacks do know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? What? Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine, so long as I'm left alone. Should have known she'd send a bruiser after me. Damned if I don't rue the day I saved her scrawny little hide. Inadvertently, I befriended a bloodhound in the process. Alright, okay. We can discuss this like the level-headed folk that we are. Seems I've got to do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You, ain't with the board, are you? See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. Oh, laws. Wait, don't gut me and skin me yet. Please, talk to Bedford. Tell him I can pay, a part of it, and I'm a useful person to know. Just ask Ellie. Surely you wouldn't drag me before him. I'm dreadful contagious. I just know if I face him, I'm dead. What? No, I didn't do anything. I'm a law-abiding denizen of this ship, I swear.
think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank you. In my line of work, that's a skill you develop during week 1, assuming you want to keep breathing. Alright, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. I'm a thief. I specialize in particularly high-end and historically valuable items. 3 weeks back, I caught rumor that the Blood Tier diamond, last worn by an heiress on the Lost Hope, had surfaced for the first time in 70 years. Udom was my buyer for when I'd acquired the diamond. He paid half up front to finance the operation. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond, and it crumbled to stardust in my palm. Anywho, I barely made it out with my life, and nary a plan to make back Udom's deposit I'd spent. Udom Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd owe you one even bigger than Ellie owes me. Thanks for helping me with the board. You're a real pal. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Ох, блядь. Не смотри на меня так. Стоп. А, блядь, это порвать. Я забыл, что мы под плащом. Сука, цирк. Нихуя интересного. Сука, не открывается. Так, а если снова зайти? О, плащ перезарядился, заебись. Какой я прохаванный тип. Так, тут труп. По ходу дела мясники с ним уже поработали. Так. Gosh, that's clever. Какой-то потайной ход. Или вентиляционная шахта. Странненько. Непонятно, что это за место. Какое-то техническое помещение. Кто-то тут скрывался. Дневник бомжа. Ха, сука, даже на кораблях космических есть бомжи. Я на 2 корпоративных грузовиках успел послужить, пока сюда не попал. Все слышали мою грустную историю, но им плевать. Я для них вроде фонового излучения. Но я не виноват, что капитан решил взлететь досрочно. Не я виноват, что никто не проверил, вся ли команда на борту. Не я виноват, что меня заменили постоянным сотрудником. Теперь я грязный, нищий и бездомный. Для всех я просто мусор с первопроходца. Так и живу. Если никто не возьмет меня в команду, так мне суждено умереть. Ебануться. И где сам бомж этот? I picked up some weird chatter on my way in. Hey.
Блин, я тут был и сразу не заметил этого прохода. Это, блядь, позор просто. Это просто позор. Да, пиздец какой оказался невнимательный. Стыдно, если честно, просто стыдно. Any word on Jesse? Good luck. The board's got an office on the promenade just before engineering. You can't miss it. Хоть бы отблагодарила, курва. What seems to be the problem? Никаких проблем. Just passing through. Minding my own business. Stay in the public areas and we'll get along fine. Huh? Так, это походу бар. Последняя надежда. А, бармен последняя надежда. Learn to keep your eyes to yourself in my job. Nobody wants you looking close at their cargo. It only... Welcome. Hey there. What are you doing after work? Going back to the old cubicle to watch the latest episode of my serial. What's a nice boy like you watch? Something exciting? Romantic? Bacon with Edna? I like documentary serials. Truth is better than... This is Halcyon News. We interrupt Заебало прерывать. advertisement for the Don't following look funny story. at the crew. Heard they toss folks out the airlock who don't like your face. Because she remembers Вот you. сука, блядь, ни за нихуя не слышно. When you were sick, who took your temperature? Ебаный этот ведущий. Auntie Cleo, that's who. Have you given your auntie a hug today? This has been Halcyon News. Seeking relief from the heat? Till June Lay gets those radiators fixed, I've got the next best thing. The radiators, they're fucked 10 ways to Sunday. And we're all sweating buckets wondering when the powers that be are gonna get around to fixing it. Couldn't say, and I wouldn't be pouring drinks professionally if I could. All I know is we're cooking in our own juices here, and it's only gonna get worse. They're supposed to gather up all the heat the systems generate and vent it into space. Instead of the heat going where it ought, though, it seems to be blowing straight down the promenade. Weeks? I lost track. Too law-damn long. Engineering. Chief Junlei Tennyson, to be precise. She runs this heap. Best she can, anyway. Don't know what's got her dragging her heels, but I wish she'd hurry it up. That's not for me to say. But if you're feeling the urge toward helpfulness, you can find Chief Junlei in engineering. There's nobody who knows more about the station's guts. Any system you could name, June's crawled around inside and made it better. She doesn't come around here often, though. Don't see her as much of a drinker. Too straight-laced for that. Only the usual. Marauders all over space. You ever wonder how folk who can't figure the bleeding-edge technology of a spoon can manage to get ships into space?
Nothing you need and everything you want. Оружие, броня. Хуй. До свидос. This is Halcyon News. We interrupt your regular... О, пивной погреб. Сколько тут бухла. I try to keep the place clean in case Chief Tennyson stops by. Прям целая кухня. Опа. Чё тут блюешь? Фу, сука. I'll be just a moment. О, господи. Ой, фу, ну нахуй тебя. Так. If it wasn't for us, just Careful where you smoke. Короче, интересных персонажей тут я не найду, походу. Так, это что за херня? О, блядь, штурмовая винтовочка. Я тебя хотеть. Очень сильно хотеть. О, блядь, обрез. Ну, по-моему, это конченый. You know that sound when you've snapped on an injector clip? That's how you know your weapon loves you back. Ой, где глаз проебало. I got a full line of weapon modifications I'd be happy to show you. Why, it gets you the weapon best suited for your lifestyle. All the better for performing a little percussive maintenance. Take your basic Deadeye assault rifle. Perfectly serviceable. But what if you like finesse? Slap a scope and silencer on that bad boy. Bunker down in a bush someplace and pop off heads. What if you like getting in close and making a lot of noise? Extended ammo magazine and a barreled heatsink to bump up rate of fire. Only takes a bit of elbow grease and a spot of engineering know-how. Most ships have a workbench near the cargo hold. Ours is in engineering. You can take your new toys over there if you feel like tinkering. No and yes. When you install something, it pops in there real nice, but if you want to replace it, the originals tend to snap like plastic toys. Right here for a start. I got a fair selection. Modified weapons are my specialty. A what? Sorry, hon. Here at Bell's Shells, we just don't discuss impolite topics, and WARRANTIES tops the list. So, what can I get you? Так, ассортиментик. Огнемет, нихера себе. Брони нет. Так. Ничего сверхлюбопытного нету. Идем дальше. Что за херня? Ебать, срач какой-то. I was wondering what they do with their waste. I guess they just chuck it down here. Where's it all go? Ебать. Мусоропровод. Сука. How about I stay up top? Охуеть. Watch, okay?
Тут даже труп, сука, человека. Пиздец. Смятая инструкция. Фрэнки узнал про какой-то лом неподалеку. Один из старых ангаров первопроходца оказался замурован, но тут его нашли, копаясь вокруг помещения грузчиков. Лилия сказала, что как только разберется с имеющимися делами, можем его застолбить. Посылаю тебя все разведать. Ищи панель, которая плохо держится. Нужно залезть через их койки, чтобы добраться до дальней стены. Лилия велела вести себя там поосторожнее. Она думает, что за нами следят. Другими словами, все как обычно. Непонятно, кто это, блять, что он тут хотел найти. Панель. Что-то тут я ничего не вижу. Охуеть. Но еще разочек прочитать. Так. Ищи панель, которая плохо держится. Нужно залезть через их койки, чтобы добраться до дальней стены. Помещение грузчиков. Так, ну в принципе я знаю, где это помещение. Если то оно. Так, что тут у нас? Где это я вообще? Ого. Все, дальше двигаться походу не могу. Ясно. Чуть не ёбнулся. Thank you, stranger. Shit, ain't that a relief? Что ты тут делал? You have no idea how good the air on Groundbreaker smells until you've been trapped in a tiny bathroom with an overflowing toilet. Thanks again, friend. What usually happens on this partially pressurized rust bucket? Something broke. Well, actually two things broke. First, the damn toilet overflowed. When I came to clean that up, the damn door decided to close and lock on me. Time stood still. I was aware of nothing but the smell. Ugh, could have been days. Ah, shit. That means I haven't clocked out in days. Song is gonna have my ass for wage theft. You're gonna shake me down after I was trapped in a shit-covered bathroom? Is that how it is? Fine. Here's every bit I've got. That enough for you? What about my shit-covered clothes as well? Чё, могу забрать? Пошутим. You're a sick man. I never should have come here. Все, обиделся. Suppose it's time to reevaluate my career goals. Ой, фу, блядь. Это пиздец, ебаный срач.
И что задумали? Жукусеница. Вот, сука, название, конечно. Внимание, фантазия, если честно. Этого чувака убили. Тот жалуется, что в параше просидел. Но тебе еще, дружище, повезло. Еще, можно сказать, легко отделался. У чуваков переебашили. Порядок работы. Вера говорит, что канализация в последней надежде опять барахлит. Глянь, где у них обычно засор. Пока ты там, проверь, кто-то двери захлопнул. Ключ остался внутри. Если захочешь приключения, возвращайся. В тот раз осудим радиаторы, блядь. Чё нахуй, непонятно. Прикольно. Пиздец вот этих технических помещений. Так, где это я? Куда-то уже проник. Ух ты, дробаш. Интересно, если его спиздить и разобрать на запчасти. Это же будет нормально, в принципе, да? О, все. Уже перегруз. Ой, блядь. Не то нажал. Не ту кнопку. Да, все, перегруз, приплыли. Так, тактический дробаш. Да, молот, сука, тяжелый тоже. Ну, не очень, правда. Вот, сука. Может, это помещение бара? Сука, точно. Ну все, заебись, нормально. Так, там был. Надо возвращаться туда, откуда я пришел. Great work. Чё, бешеная крыса? Давай быстрее стреляй. Чё, еще там, блядь, крысы? Где ты, где ты? Вот сучка. Чё творит, а? Такс. Все, перегруз. Охуеть. А на корабль хрен пустят скинуть это все барахло. Ну что, тут еще один склад?
чё, в принципе, оно ж пизжено никак не помечается. Поэтому я думаю, что пиздить можно. Это будет не грех. Главное, чтобы никто не заметил, как говорится. Ooh, someone has got to talk with Chief Tennyson about the thermostat around here. Whew, ain't gonna be me. So, you buying? Да все, я уже затарился, дорогуша. Я бы это спиздил, блин, ты что видишь? Так, что тут я был, по-моему, да? Да, тут я был. Там медицинский отсек был. You got a maintenance issue, take it to Chief June Lei. She's in engineering. Now, one more hour before the dock. Сука, мне на корабль надо. Move along. Бля, красивый пейзаж. C&P chicken and potatoes at C&P. Общественный терминал. Последние пользователи. Калахан, Эверсон, Аяма. Так. Калахан менеджеру. Говорю же, шляпа не подходит. Что-то с ней не так. Сколько человек я носила до меня? Такая у меня теперь жизнь? Если так, ладно, пусть буду лунатиком. Но тогда ведь ничего от меня не останется. Так, менеджер Калахану. Вы сделали выбор в пользу просто космоса, когда подписывали контракт. Охуенный ответ. Так. Калахан маме. Привет, мам. Надеюсь, у тебя все хорошо, мам. Собрался вот написать. Сегодня техники заглядывали. Вспомнил, как я крутил гайки на Терри 2. Лилия Хаген из Субсвет Утиль сказала, что если с этим не выгорит, то всегда можно заняться охотой на заломом. Передавая привет папе и остальным. Хорошо, что мы вот так можем поддерживать связь. Возможность получить весточку из дома сейчас особенно важна. Посылаю тебе качественные товары просто космоса. Такие можно и у вас купить, но я подумал, что ты будешь рада корпоративной скидке. Так, от мамы Калахана. Как у тебя дела, золотце? Мама. Да, пиздатый ответ. Знаю, что все плохо. У вас кабинет рядом с радиаторами. Так что вы знаете, почему я принимаю душ трижды в день. Я все понимаю. Мы в курсе проблемы и руками работаем, инструменты применяем. Это механическая проблема, у нее механическое решение. Пока могу предложить дополнительный водяной паёк. И отдыхайте почаще, это очень важно. Если скучаете по прохладному воздуху, спросите у местного инженера, где вентиляция получше. Поиск подрядчика, Субсвет Утиль. Ищем космика с разрешением на посадку в Stellar Bay и гибким моральным кодексом. Платим за совершенно легальные находки. Подробности после подписания контракта. В розыске имеете судимости? Нам все равно. Проверка послужного списка отфильтровывает все недопустимое. Субсвет Утиль ценит возможность правдоподобно все отрицать. За деталями обращайтесь к Лилии Хаген. Склад рядом с шпрысинной колбасой. 2-й этаж. Так, бродяжничество на территории коллегии строго запрещено. Корпоративный офис холдинга Алкион и его окрестности предназначены только для официальных сотрудников коллегии. За нецелевое применение собственности коллегии любой нарушитель будет оштрафован. Собственностью коллегии является офис холдинга Алкион на первопроходца. Место перед моим столом, место за моим столом, дверной проем, моя койка и, что важнее всего, моя лестница. Благодарю за понимание. Удом Бэдфорд, уполномоченный представитель. Следующий космик, который будет застигнут с выпивкой на лестнице рядом с посольством, окажется с негостеприимной стороны шлюза.
скриптум. Мне приходится уже в 3-й раз публиковать это сообщение. Порядком устал. Я не постесняюсь разрешения коллеги начать расследование вашего поведения. А когда вас поймают, потребую справедливого наказания. Феликс Милстоун. Да, общественные терминалы они такие. Как я не люблю вот эту медленную ходьбу. The bounty hunter who's been after them, Fuller, she had an ambush set up on Hephaestus. The pirates came in to dump a bunch of loot on some broker they work with. Whose loyalty did Fuller buy to spring the ambush? Very adventure serial. To catch the pirates? No, they blew the fucking dock up, punched a hole in the ceiling and got blasted out into space. One of the camera crews got smashed by debris. Fuller damn near lost a leg. Good law. You couldn't pay me enough to take bounty hunting work. I picked up some weird chatter on my way in. Seemed to come from... Так, что это за херь, блядь? Oh, neat. They got stuff in here I ain't seen in ages. Salvage is a family business. We've got each other's backs. Mr. Lilio takes good care of us, see? The authorities stay off my hands. Да, ищите мордоворота. Так, сообщение. От Хаген. Компания «Все, не убегай». Мы лишились еще одного подрядчика из канонерки ВОК. Будем ежедневно напоминать, что работающим по закону не нужно бегать от властей. Вот так, не иначе. Мы спокойны, не теряем самообладание. Предъявляем документы. Если застрянете в суде, я лично внесу за вас залог. Кто-нибудь видел Хоторна? Мне нужна помощь. Так, от Хаген компании. Грузы на Фоллбрук. В отличие от вас, шпрысы, Кэтрин приносит субсветутиль постоянный доход. С сегодняшнего дня относитесь к ней как к ветви моей власти. Кстати говоря, Тобиас, мне нужен стол побольше, поначальственнее. Так, груз на Фоллбрук. Напитки из пурпурики много. Спектральная водка еще больше. Разная эротика, местная непривередливый. Эротика экзотическая для привередливых. Космический торт с сюрпризом. Не знаю, что это, но он был в последнем заказе. Надо его или найти, или на кухне что-нибудь придумать. Тозбольный плакат с подписью Холкомба, который черная дыра. По скрипту. Тобиас, где мой новый большой стол? Вот Хаген компании. Трофеи этой недели. Сканер показывает, что солдатики задержали контрактный корабль, когда его капитан захотел спошалить. Команда столько битов оставила у Веры, что теперь не может выкупить судно. Кто добудет неразрешение на конфискацию, сможет спокойно сидеть в офисе и смотреть, как работают профессионалы. Один из наших повздорил с одним из ихних. Лишились еще контрактника. Корабль на лом, 10-ю часть выручки пустили на похороны, и я забочусь о своих. Один шпрысик напел про контейнер, испорченные шишкачины на дне одного каньона на Монархе. Посмотрим, сколько удастся из-за него выручить. Кстати говоря, не советую есть у тети Клео. Пока я не скажу, на кухне что-то протухло. Когда в следующий раз кто-нибудь из вас найдет заброшенный корабль и попробует его разукомплектовать, советую сначала отправить отряд в поле обломков, пока не явились мародеры. Если мы что-то тащим, нельзя это делать слишком нагло. Да, мутные делишки они тут творят. Ну чё, купить что-то могу тут или нет вообще? Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the Unreliable? Да, по лицу тому видно.
Lilia's been expecting you. I'll unlock the door. Sure am. A few years back, they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? These days, I stick to HQ and look after Miss Lilia. Офелия Суини. Опасные рубежи. Удивительно, как щедро мы стали отдавать свои силы звездам, когда на Земле решены еще не все проблемы. Хрупкие люди, отправляясь в пустоту космоса, становятся космиками и поселенцами, одинаково уязвимыми перед загадками далеких миров. Существование вышедшей в огромный мир цивилизации может оборваться из-за единственной ошибки в расчетах, забытой переменной любой из возможных катастроф. Быть может, поспешность и непредусмотрительность являются врожденными чертами всего человечества, а не изъянами отдельных его представителей, как иногда утверждают. Ну, нихуя себе, какой вид у нее тут самый лучший. Вот это балкон. Вот это я понимаю. По-богатому, по-богатому. Salvage is a family business. We've got each other's backs. Субсвет утиль. Законный бизнес. Уважаемые контрактные работники, если вам досаждают власти и юридические отделы, рекомендуют вооружиться следующими отрывками из Торгового кодекса колонии. В случае транспортировки шишкачины долговременной консервации искомый субъект имеет право собирать, накапливать и утилизировать списанную сельскохозяйственную технику и принадлежности с целью извлечения выгоды или повышения эффективности действий. Если кратко, покуда мы везем консервированное мясо, можно собирать детали с тракторов и прочий лом. Именно поэтому я держу в принадлежащем субсвету тиль сейфе банку шишкачины, а доставляемые вами грузы оформлены как сельскохозяйственное оборудование. Мы все делаем строго по закону. А теперь привезите мне побольше бекона. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. Charmed. It's nice to see the Unreliable again. A useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. Just like in the serials. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? First, an embargo that's been active ever since the board pulled its forces off-world. Few regulations, plenty of freedom. And second, all the goodies that no one had time to pack. I like that initiative, but ease back on the throttle. Gladys at the Rest and Go might have what you need. If there's anything else, be quick about it. Time is bits. These days, the scrap business all but runs itself. Gives me the time to expand our interests into other sectors, where I can let my hair down. Our field is persuasive acquisitions. At least that's how my legal advisors tell me to phrase it. Not all of our salvage is abandoned when we find it. Sometimes it takes a polite conversation and a shot across the bow. You know, legal formalities. Your words, not mine.
careful with the C word around here. I like to keep things above board, and that kind of talk only makes trouble. Sublight occupies a legal blind spot. No one knows what we're licensed to do, and that gives our little business some freedom. But let's not tempt fate. Very. I have this thing about numbers in spreadsheets. Grids in general. I like to think of myself as the last honest businesswoman in Halcyon, but I'll settle for being the most organized one. Ask. I have nothing to hide. Be seeing you. Make sure you aren't followed on your way out. Да, сначала нужен ключ. Колбаса из крыс, что ли? А, ебучий случай. Неужели так все печально на этой станции? If you're hungry, you've come to the right place. I've got a fresh ground batch of spratwurst cooking. They're terrified to lock in the juices. How about a grinder's dozen? You know what sprats are? Space rats. The laboratories of Spacer's Choice found a use for this limitless frontier resource. Sprat meat is plenty tasty when properly prepared. We grind them up in sausages, then terror-fry them in their own juices. Шишкача, это что, кошачья? Terror-frying is a Spacer's Choice brand secret. A mix of 13 herbs and spices, plus a dash of modern chemistry. Legally? No. The terror-frying method was developed and marketed by Spacer's Choice. Between you, me, and this grinder, I've been through lean times. If there's one thing you learn on tramp freighters, it's how to make near anything edible. Might be that this old space hand put a few words in the right ears, and could be that Spacer's Choice liked sticking it to C&P by R&D'ing our own special meat. Absolutely not. Spratwurst and all related terms are registered trademarks of Spacer's Choice. Boar, the other meat, is a registered trademark of C&P. Everyone knows our company and theirs are nothing alike. Да хорош пиздеть, старая кошелка. Just as well. Near about time for me to go check on the trap. I mean, to unload another crate of farm fresh sprats. Long as you don't mind me grinding spratwurst while we talk. Little things don't make themselves chewy. At least not yet. I'm sure modern science will find a way. Just as well. Near about time for me to go check on the trap. Это что за кнопочка? История пиздежа. Нихуя себе. Прикольно. Fresh from the grinder, any hour. Нихуя у них. Ой, все, идите нахуй, товарищи. Так, что тут у тебя в закромках, а? Кастрюлька. О, заебись. Хера себе, блядь, мясорубочка. Фу, сука, дерьмо. Ну и дряную же колбасу они жрут тут. Так, а это что у нас тут? Триплинок. А ну подвинься, сука.
You look like someone who's taken their share of cuts and bruises. Need some armor? Maybe it's a bit secondhand, but that's only a testament to its durability. We also have a line of specialized melee weapons, for those times you have to repel boarders but don't want to risk a bullet through the hull. Not me, but it's in my blood. After the crossing, my family worked Eridanos, indentured to the corporations. Not from around here, are ya? After leaving Earth, you worked a local gas giant from a floating refinery. Dangerous work. I was born into corporate labor, but I'm the first one of my family to buy my way out. That's why I settled on Groundbreaker. It's the last bastion of freedom. Everything I sell is fresh from the forge. Technically, the metal formed billions of years ago, but it's freshly in this shape. Посмотрим. Плазменный резак. Да ты что? Короче, все по ручному специализируйтесь, да, ребятки? Броня. О, тут выбор побогаче. Так. Улучшенный защитный шлем Арамид Баллистикс. У меня, по-моему, есть он. За кому это все надо? А ладно, нахуй. Идем дальше. That maniac on Monarch still screaming into the comms board. Getting real sick of it. Так. Это что, бабулька Клео? I get strange comms chatter every time I fly by Monarch. О, What's going on down господи. there? Hearty greeting, potential customer. Welcome to Auntie's Kitchen, a home-style consumable protein dispensary. This unit dispense proteins for your ingestion. Извиняюсь. This unit is programmed to simulate shock at such assertions. Shock simulation non-functional. A trouble ticket has been filed. Shock simulation restored. Initiating shock subroutine. How dare you? Shock subroutine complete. Estimated guilt level of customer increased by 35%. Resuming protein dispensation protocol. May this unit dispense proteins for your ingestion. Beginning dispensing sequence. Please unblock all relevant facial protein ingestion tubes. Да, эти автоматоны просто мочат. Вот, сука, не запрыгнуть. Так. Have you seen this man? Reward offers for information leading to the capture of noted terrorists beneath. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. These stairs are board property. Disperse now or I'll detain you for trespassing. Oh, real scary. You're really gonna arrest us on our station? Yeah, this is Chief Junlei's ship. You don't own shit here. Step back. I'm required by board bylaws to use excessive force. The Mardettes would space you for trying, you waste of O2 scrubbers. Yeah, O2 scrubbers. Look, just get out of here before I tell your captain what you've been getting up to on the clock. Whatever. We got a date at the Lost Hope anyway. Is this really what you want to be doing with your life, Marcy? Guarding stairs with that wacky mustache dude on fucking Bedford? I gotta get off this detail. Carry on. Feels like I'm melting. Пойдем глянем, что там. О, какой напыщенный тип.
We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Do you have what Такие it у вас takes to простецкие defend пушки, your ребята, beloved но town броня from хорошая. dangers of alien wildlife Мне and нравится. Talk to your local manager about applying for military training and lend your life to protecting our wonderful brands and products. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Да, ему пизда. Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. He was my dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Ложь во благо. Tell me, how did he die? Oh, awful business that. But why? How? No. Best not to ask after the gory details. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Хуй тебе. You haven't read the posters. He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. Well, Alex knew, or he said he did. And you have his ship. Maybe he kept some records around, or a conveniently placed note on his bedside table. That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. It's... well, it's my white whale, I suppose. It's fine. Really, it's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? You might be surprised. But we'll proceed on the assumption she'll be reasonable.
I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Be my guest. I'm the certified representative of the board's interests here on the Groundbreaker. I'm their eyes, ears, and busy little hands. I have few complaints. Good law! Who'd want to go to that toxic hell pit? No. Emphatically no. Unequivocally no. Immutably no. Best to be clear, I believe. Law, but it's miserable. My underarms are damp. How can I be expected to work in these conditions? Chief Tennyson is supposedly looking into the cause, but I've seen no action from her. Deplorable conduct. My superiors will be hearing about it. You can be certain of that. Oh, you've noticed my friends. Wonderful. Aren't their guns very large? Tremendously impressive. They're here to keep the peace, of course. Precisely. Groundbreaker makes much ado about its independent status, and so resents any board presence, no matter how benign. When the alternative is board guards at their gates, yes, I do. They don't see it that way, of course, but I can't say I much care. A luxury stateroom, reserved for Chairman Rockwell's use. Oh, good law, of course not. He'd never set foot on this decrepit junk pile. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaws specifically state a room must be maintained for the chairman's exclusive use. Ask away. Все вопросы закончились. Да, они явно это не одобрят. Пароль. Где же взять этот пароль, а? Больнуть его, что ли? Have you seen this man? Reward offers for information leading to the capture of noted terrorist Phineas Wells. Report any sightings to your local board embassy. Stay in the public areas and we'll get along fine. This is Halcyon's XF411? And an old Yakita 37? You think they'd let me take it to Palisade? Crossbow finals are scheduled to air soon, but a scandal has rocked the league and thrown this pivotal game into question. Both teams have tested Good negative. law, the heat in here is so unbearable I can hardly even concentrate. Junlei better hurry up with Coaches those and damn referees repairs are already. debating how and if this behavior could lead to an unfair advantage. This story brought to you by Halcyon News. All the news that's fit to broadcast. Так, температура радиатора, проблемы с канализацией, жизнеобеспечением, настроение команды, запланированные посадки, плановое обслуживание, почистить зубы,
Дзюнь-Лей, ты справишься. Отличные дела. Так, Затон. Снова жалуются на состояние отсека. Я же сказал морпехам, что они могут выгнать Макреда с его разбойниками. Не так по грязи в бумажной работе, в поиске бумажных обоснований и ордеров, что решения за них должны принимать кто-то другой. Простите, ребята, это не мое дело. Состояние променада. Боевой настрой снизился на 18% после появления Мартина Каллахана. Это все-то чертова маска. Нашла еще одно прослушивающее устройство в кабинете. Штука размером с мяч для тосбола. А от нее провод ведет прямо куда-то в субсвет утиль. Очень незаметно, Лилия. Могу поклясться, что с техником прибыл и автоматон-повар. Не вижу записи о том, что его вывезли. Надо бы проверить. Со шприсами в отдохни и вали все хуже и хуже. Если Этель снова разведет этих тварей, клянусь, я ее выкину, шлюсь вместе с барахлом. От Бетфорда Теннисон. Уважаемая госпожа, от этих невероятных обвинений у меня перехватывает дыхание. Уверен, что мы можем достичь согласия и понимания, ведь кто такой представитель коллегии, если не мастер налаживания отношений между высокопоставленными сторонами, как вы и коллегия. Когда вы решите вернуться за стол переговоров, взгляните еще раз на планы расширения посольства, которые я приготовил. Жесты доброй воли не приходят незамеченными. Удом Бетфорд, уполномоченный представитель. Так, от Теннисон Бетфорду. Обструкционизм. Коллегия отклонила мой заказ на новые радиаторы. Опять, это после того, как я смазывал их механизмы целенаправленными пожертвованиями. Забавно, что когда я воспользовалась своими администраторскими полномочиями, чтобы проверить связь, мое внимание привлекла некая активность в своем кабинете. Ты аккуратно подбирал слова, но я заметил в расшифровке очень яркую фразу. Пусть лягушка поварится еще немного, а теперь у меня нет радиаторов. Ты играешь нашими жизнями. Тебя прислали на мой корабль, чтобы действовать не на нервы, или ты просто так развлекаешься? Так, сохраночка. Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. Довольно-таки молодая баба. No, it isn't. It's a mess. But it's my mess, so I'll take the compliment. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardits, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer is just passing through. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Right. In person. Sure thing, Captain. Wow, great. I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry.
have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. You're right, I don't. The board is after two things, bits and power, and they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard-ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. I'd like to see that change. I like to think of myself as a nice person, but if that gaudy embassy of his was on fire, I might hold my breath a moment before activating the sprinkler system. The board wants control over Groundbreaker, and leeches like Udom Bedford will do anything to please their corporate masters. You've got my attention. Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think so. The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. It's only a question of when. Oh, gosh. I don't know. I'm really just a dab hand with a wrench. Nothing special. Not like a chief engineer. Don't sell yourself short. It doesn't take a seasoned pro to tinker on Groundbreaker. Just someone who knows how a ship ought to feel. We're always thirsting for help. If you could find your way around this labyrinth of ducts and panels, we could work something out. Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gayan, kept it together during the crossing and until she died. I was promoted only recently, when my mom died. Then I took the leap from chief engineer to captain. They must have been amazing people to have taught you all you know, I mean, which is a lot. That means a lot coming from a fellow engineer. Appreciate it. There wasn't much that took me by surprise about the job, but the little things you never expect or think about, they add up over time. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. I hope that was a joke, Captain. I really do. I gelded that thing years ago. Now it brews a spin that goes down stronger than Nan or Spank. Family recipe. You've got my attention. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. They want us to sweat, thinking that'll soften me up for a bad faith deal. If you'll excuse me, they can go fuck themselves. The board isn't helping, and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Sorry, I forgot not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. I have. One of my engineers, plus a small security detail. They didn't come back. I can't afford to lose any Mardits on this job. No offense, but a freelancer like you is more dispensable.
Mardits are descended from the original Marine detachment that crossed the void with Groundbreaker. I don't put their lives on the line if I can avoid it. Those idiots are immune to reason, and they don't much care if the station melts to pieces. They're content to die last. If you could find some way to solve this without violence, I'd prefer that. But more than anything, we need those parts. You must not have been here long. In Halcyon, new parts come by way of interstellar freighters from Earth, and the board monopolizes that kind of trade. That means I'd have to negotiate with the board. I've already given them the shops, the docking fees, and a damn embassy. Fatalism has got no home on Groundbreaker. We aim to weather the storm no matter how bad it gets. Between us captains, I try to avoid sounding as bleak as you. Even if I'm feeling down, the crew doesn't need to hear it. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Затон так затон. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Remember Auntie Cleo? Because she remembers you. Where the hell have you been, Private? You've missed 3 shifts without notice. I was fixing that toilet you sent me to repair. The one above the Lost Hope. That was days ago. The fucking door. It locked behind me. And it wasn't until this freighter captain found me that I... You're lucky the chief would have my ass by Space Beat. Now get back to work, Private. Right away, sir. Suppose it's time to reevaluate my career goals. You should clear out. Engineering's a dangerous place to wander. Чувствую, мне туда. По-моему, мне в лифт. Да, но так по 3 часа я бегать не хочу. Надо сгонять на корабль. Скинуть лишнее. Pick up any more strays while you were out? I suppose if the crew's quarters fill up, we could hang hammocks in the cargo hold. Упс. Так. Так, что там по оружию? 131-48. Так, 53. О, это нахер дубинка лучше.
Слишком тяжелое не хочу. Шоковое орудие. На хз топор скидываем. Блин, пистолет. Нафиг я выкинул. Что тут по урону? Вот. Капец. Так, 122. 100. Че, по 3 пули выпускают? Я не понимаю, почему тут эта цифра красная. Так, крупнокалиберный. 320, 400. Этот скидываем. Так, одну оставим, гранатомет оставим. Броню я скинул. Так, 63. Что еще скинуть? Вот это, в принципе, все можно выкинуть. Хотя оно весит, блин. Да нет, все равно набегает. Если надо что-то прокачать, будем сюда приходить качать. Так, о, 50. Совсем другое дело. А, сука! Ноги, ноги, блядь. Поломаны уже в дребезги. Unexpected turbulence may cause loose containers to topple from the upper shelves. If you are crushed to death, I'll need to find a new captain. Так, блин, а где каюта? Может, записи дать тому дурачку? Got it. His name is Reginald Cheney, and he joined a sublight salvage crew. Only he's not listed on the return manifest. Must have made landfall somewhere he wasn't supposed to. Ah, yes. Here. There's a domicile on Monarch in Fallbrook, rented to the same bit card he used to buy his seat on the salvage ship. I should have guessed. What better place to lay low if you wish to avoid the authorities? Oh, it's nothing. I suppose I really didn't have much faith in actually finding him. Was a bit of a long shot, wasn't it? I admit it was a bit of a long shot, but when you've spent as many hours as I have in contemplation of the universe's secrets, you sometimes get a sense for these things.
Вот, а чья каюта, не ясно. Ну, туалет. Отлично. Движок урчит. Hey, be careful with those crates. Твою мать. Блять, я все ноги себя поломаю. Тут я был. А, тут прям переход. Окей. Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Что-то агрессивно они меня встречают, эти ребята. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Huh. Yum, yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Promise. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, But only room for one captain. О, будет тяжело. You stumbled into my court without an invitation, neighbor from above. If you don't have any business, then it's time to light up the grill. No one turns their back on me while I'm holding court. Get 'em, boys! No! Разговора не вышло. Так. Да, вкачал незаметность. Убеждение осталось в заднице. Заебись. Прокачал так прокачал. Общение плюс 5. Допустим. Все равно не хватает. Че, на статы ничего не влияет? Нельзя повлиять?
Все показатели +1. Это какие, интересно? Вот эти показатели. Хорошо. Сработало. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Huh. Yum, yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Promise. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain. Опа. Ну. Чё не нажимается-то, а? You stumbled into my court Что за without an херня? invitation, neighbor from above. If you don't have any business, then it's time to light up the grill. Почему No не one turns their сработало? back on me while I'm holding court. Get 'em, boys! Так быстро пришло похмелье? Какая-то странная схема. А вот труп инженера. Так, хорошо, нам нужен план. Но, видимо, разговор происходит в реальном времени. Нужно поторопиться. Look at this. Time. You came. I know this ain't a toy, neighbor from above. It's a catalyst, just like me. Keep talking. I like the sound of your voice. That's right, sir. Just the parts. We'll be in and out in a jiff. You won't even know we were here. Tennyson just keeps feeding the furnace, don't she? We're still playing with her last sacrifice out back, with the crew. We were just sitting in a circle, sucking down exhaust fumes and toasting to the memory of our brain cells, making this broken angel fly again. You don't just ask a king for a favor when you're standing in his court. You bring tribute, sacrifices, prophecy, shit like that. Хорошо. Переиграем. Не хватает времени, быстро проходит действие алкоголя. Очень быстро. Look at this. You can... Так. I know.
сука. Да, не получилось. К сожалению. Что-то сложно не сработало. Так, как бы тут еще отвоеваться от них, отбиться. Медицинский дрон. Сука. Чем он таким стреляет, интересно? Нормально шпарит. Твою мать. Ой-ой-ой. Жесть. Ну, иди сюда. Отлично. Чё, не понравилось? Хотите по-плохому, будет по-плохому. Ну же, иди сюда, дружище. Вот они немножко тупые, конечно. Опа, игру сохранить не могу, а что так интересно.
Путешествие с вашим персонажем случится такое, из-за чего возникает предположение об изъянии. Принимать изъяние обязательно, но если вы согласитесь, получите способность решать вам. Ого, наркомания. Чрезмерное употребление препаратов привело к наркотической зависимости. Если во время не примете дозу, у вас начнется ломка. Эффекты: синдром отмены при наркомании, ловкость -1, проницательность -1, твердость духа -. Не, спасибо, не хочу. А это что такое? Ну, вскрою его еще дальше. Он быстрее меня обнаружит, наверное. Типа можно воровать. Ну давай, еще разок. Давай, давай, в дырочку, в дырочку. Так можно обворовывать людей. Кстати, это вариант, блядь, что все попиздить. Можно обворовывать ключевых персонажей или там попиздить ключи карты, к примеру. Это любопытно. Отлично. Так. В общем, переговоры не удались. А вот это я сделал зря. Вот сука, и что мне теперь делать? Вот же, сука. Неприятно получилось. Теперь, блядь, переигрывать надо. О, автосохраночка, я тебя люблю. Вот серьезно, просто обожаю. Я обожаю автосохранение. Какая-то полезная штука. Просто охренительная. Так. Okay, gone quiet. Так, где эти ублюдки? Ты ж урод. Давай, 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 жми еще раз. Сука. Так. Нет, эту дверь, наверное, взломать пока не буду. Кстати, навыки можно раскинуть. Так, общение надо срочно прокачивать общение, потому что это не дело. А не, в принципе, я дверь могу тут свободно открыть. Они под низ все равно не пролезут.
Нормально ему вмазал. Сука. А, она его завалила. О, блядь. Иди сюда. Отлично. Smells kind of like old rusted outflow pipes. Отлично, их порвали нормально. Гребем теперь все, что под рукой попадется, то есть сгребаем. Вот еще какая-то нычка. А, просто переход. Это все, что от бандита осталось? А, не сгорели, не сгорели, это пепел, блин. Ба, еще враг. О, блядь. Автоматон. Меня включили или что? Так, давай сохраняйся. Блядь, как его активировать вообще? Где-то должен быть блок управления, по идее. Упс. Откуда у нее молот? Я что-то не помню. Я не давал вроде. А собака. Блять, да сколько же там ребята, а? Вот сука. Что не так с этим роботом, блин? Ой, блядь, дружище. Как же тебя включить-то? Или перенастроить? Или отключить, или перенастроить надо. Где-то блок управления должен быть рядом, сука. Бля, тут они дохера этих автоматонов порешили. Ага. Я тут устроил геноцид, они этого ни хера не видят и не слышат. Вау. Что за штука? Главарь банды? А то кто был? Интересно, с ним можно поговорить? Нельзя.
Да сдохни уже. Блять. Кинуть бы какую-то гранату туда. Промазал. Все. Отлично. Что это все такое, а? Прям сад у них. Так. И тут блока управления нету, что ж такое, а? Заметки младшего миколога. Устроившись на первопроходце, я думал, что это моя лестница в небо, что скоро я стану героем-космиком. Но теперь я выращиваю грибы для банды изгоев. Грибы даже на продажу не идут, они все съедают сырым. Часть команды неделями смотрит глюки. Наверное, могло быть еще хуже. Мне рассказывали про наемника Субсветутиль, которого растворили в кислоте и слили в канализацию за то, что он воровал у Лилии. А вот Макрит всегда мне рад. Зовет меня грибным корешем. Важно. Макрит только что сжег человека за то, что тот шнурки не завязал. Срань. Нужно быть осторожнее с тем, что я выращиваю. Нужно найти что-то такое, что поможет его успокоить. Пора экспериментировать. Так вот они, значит, на чем сидят, на грибах. Так, это двери пиздец, походу. Эту штуку завести. So cozy. Да, очень. Тут когда-то были капсулы с поселенцами. Плазменная винтовка — это всегда хорошо. Так, что мы имеем? Еще одна группа осталась. Как ее туда выкурить и хз вообще?
Что ж такое, как тебя взломать, а, дружище? Ты мне не подскажешь? Черт. Ну, надо попробовать. Сука. Nice work. Изи. Ну, а тут барахла я напиздил, конечно, вдоволь, просто вдоволь. Вау. Пяти. Что за херня? Любопытненько. О, жратвой сколько. Да давай, воруй, воруй. Вентилируемый шлем 3. Возьмем для коллекции. Как же этого, блять, робота-то взломать, а? Может просто его разъебашить? Да, так себе идея. Так, пленного я тоже не нашел. Вроде везде был. Ну, вроде все. А этого не обыскал. Ну, тоже красавчик. О, все, уже бегать не могу. Сука. Перевес и все дела. Ну все, больше тут походу делать нечего. Валим отсюда.
you've returned, and in one piece. Color me impressed. Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight manticore infestation. More than a few. Less than a hive. Nothing you can't handle. We were salvaging parts from a ship. Turned out there were eggs inside. They got into the radiators, and here we are. If every repair was a one-woman job, I wouldn't need an engineering team. As it is, my staff is busy keeping the station from melting down. You can flip a switch for me, but you can't install these parts. Not quickly, at least. Not on the first try. Able, though, you've proven to be. Ну окей. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. Так. Я, конечно, очень быстро перемещаюсь. Сука, тоже воровство. Стоп, а где эта дверь? А, вот это, по-моему. А, ну да, вот лифт. Нравится мне эта пушечка классная. Так, архив записи трансляции. Подтверждение прибытия. Камуках, штаб-квартира на Земле. Доставлено через зонд. Оригинал отправлен в архив. С гордостью сообщаю, что первопроходец успешно прибыл в точку Лагранжа, привезя с собой груз в виде модульных домов, припасов и поселенцев для заселения колонии. Да пребудет с ними богатство и процветание. Теперь, когда первый и второй этапы задания пройдены, первопроходец, согласно контракту, переходит в собственность моей семьи. Мы будем поддерживать корабль в рабочем состоянии и превратим его в независимую торговую базу с ремонтными станциями и складами. Было бы упущением с моей стороны также не упомянуть о том, как сильно я желаю Земле добра и всех благ. Я не знаю, что ждет нас в будущем, но мы никогда не забудем, что оставили в прошлом. Старшая Гуин. Настойчивое напоминание. Похоже, некоторые чрезмерно богатые и отвратительные элементы из числа наших соседей в колонии плохо понимают, зачем мы прилетели сюда. Не ради чертовой зарплаты с 9 нулями, и уж точно не ради логотипа, просто космос на моей заднице. Не ради того, чтобы отбирать последние биты у пролетающих мимо кораблей. Первопроходец не собирается участвовать в войне корпорации. Точка. Я вполне подробно и ясно выразил эту мысль в письменной форме еще задолго до того, как села в корабль. А те, кто захочет оспорить нашу независимость или навредить ей, будут отвечать перед Теннисонами. Это дело всей нашей семьи. Даже если не станет последнего Теннисона, первопроходец не забудет нас и продолжит бороться за свою свободу. Конечно, малеха пафосно. Ну, сука. Сука, еще стрелять умеет. Да че ты, сука, орешь? Что с тобой, господи? Где этот еще один жучок? Главное, чтобы у меня оружие в руках не взорвалось. Что, на потолке или что? А, ой, блин. Иди сюда, сучка. Ладно.
Да, тут жарковато, конечно. Good news? Song tells me that the security mechanicals booted up and killed a bunch of men. Bad news. Diagnostic says their circuit boards are fused from the heat, so they're not too picky about who they kill. Начинается. Потом починит. Unexpected sweeping. Давайте это в режим скрытности. Вот, сука. Спускается говнюк. Сколько же вас там, блин? Сука, двери хоть бы закрыть, честное слово. Сука. Очень весело, конечно. Хз, как мимо них пройти. Попробуем проскользнуть мимо них. Мне вниз, по-моему, надо. Ой-о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 й. Напарников, походу, он не видит. Processing. Тихо, 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 тихо. Не надо. Не надо шуметь. Вниз, вниз, вниз. Мне надо вниз. That's the terminal. I have the parts in position on my side. Go ahead and cycle the droplet pod. And if you don't know what that means, just look for a command that says System cycle of droplet pod. investigation. Мне надо загрузиться.
Типа уйти не удалось, как говорится. Смогу я проскользнуть мимо этого или нет? Сейчас посмотрим. Да, смог. That's the terminal. I have the parts in position. On my side. Go ahead and cycle the droplet pump. And if you don't know what that means, look for a command that says cycle droplet pump. Быстрее, 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 быстрее. Сотрудники теряют терпение, пока у нас только всякие костыли и времянки. Больше кости первопроходца крепить нечем. Часто невозможно оживить одну систему, не разобрав другую. Бабушка жила в таких условиях, придется и мне. Я-то как-то все успокаиваю. Но что случится, когда меня не станет? Настоящее испытание для первопроходца. Это переживет ли меня наша независимость? Что ж, попробуем. Done. The temperatures are dropping. Stop by once you found your way out of there. Groundbreaker owes you payment. Отлично. Sysinvest. Get ready. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Cosfall finals are scheduled to air. My boys are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds.
Whenever you're free, let's have a chat. You aiming to send a message? If so, we best do it now while we still got time. Me? No. But our relaying capabilities? That's on the final countdown. We're going offline in 3, 2, 1.5... No. Wait, I've lost track of my weeks. Maybe it was 36 or... sometime dire soon. Well, yeah. The comm center routes all messages within, to, and from the Groundbreaker. We also switchboard most of the message traffic throughout the Halcyon system. Of course, we're about to go dead, so I may be reappropriated to Architect knows where, doing law knows what, soon enough. Our primary relay station's soon to be occluded by a gas giant. Happens every 40 years or thereabouts. The event's forecasted to last for months, during which we'll lose signal to the station. That'll put the whole system in a right dire situation. We've got backup auxiliary relays, but the one currently in orbital range went offline some months ago. We can't spare people for routine maintenance. Sure, I mean they got their own relays and all, but they'll only send along messages the corporations pay for. And then they charge folks to send messages back, often more than they can afford. And none of that money goes to the Groundbreaker. Just tightens the board's grip on our throat. Not nearly as much, and that money goes to keeping the station operational, helps keep us independent. If we lose the message fees, the entire ship will feel the pinch. Before long, the only place for people to trade words and goods will be on Terra 2, right under the board's control. That'd spell the end of Groundbreaker. Well, we wouldn't be utterly and completely blacked out, but we'd lose the majority of our comm traffic for sure. Ships and colonies on Terra 2 need a clear line from their communications towers to the Groundbreaker for the transmissions to make it through. If it's not clear, they transmit to the closest relay station, which stores the message, then passes it along when our orbits align. That they can, and they do, but only between ships owned by the same corporation. No corp will authorize sending messages through a ship owned by a rival. And no corp will relay messages for the Wildcat freighters, not without charging them more than they'll make in a single haul anyway. That's why we're the message hub. The Groundbreaker's neither corporate owned nor board controlled. Our comms are neutral. The others won't be in orbital range during the occlusion event. Isn't it some law of the universe? The relay I gotta rely on is, of course, the one on the Fritz. Yeah, I'm working on it. I finally got the chief to approve the budget for a diagnostic expedition. But allocating the personnel loss for sending a technical team to the relay station keeps getting denied by Junlei. The chief. I should say no, but why not? Maybe you can figure out why it's offline. I'll send you with an equipment manual. Hopefully we'll get lucky, or I'll get my approval in time. Hope you don't mind if I borrow that manual when you're done with it, Captain. I could do with some leisure reading. Oh, and I'll need you to retrieve a copy of the relay's backup data. I gotta forward any messages from Earth stored in the memory. Better late than never, eh? It's not like they're in high demand. Most tend to be adverts on new products, meaning only folks in Byzantium can afford them. I'm sure the station's got a stack of junk messages just waiting for me to sort through. На этом мы сегодня закончим. Всем спасибо и до новых встреч.